Miért beszélsz ilyen furcsán? How come you talk that way? Always in the third person. The way people speak is different from one place to another, and I am from another place. The Knight's people are a warrior tribe from Algandar, and he is proud of them. Jó, az intéző? Where can I find the steward? As the Knight said, the steward is in the old inn, the big building in the middle of the village. Ja igen, figyelnem kéne, igen, mit mondanak közben. Jó, és mit akar ez az What intéző? does the steward want with me? The captain has offered the services of the freeborn blades to the steward. The steward must have orders for the mercenary. Shit. I'm gonna get stuck being this guy's errand boy. Damn. I knew I should have gone with the rest of the company. Lehetséges. Na, mit tudunk erről a faluról? What can you tell me about this backwater town? This village is a modest one, and its reserves are almost gone. Its only strength is its isolation in these swamps, but that is also its greatest weakness. I already figured it was some kind of shithole. That the refugees and the villagers must live together is difficult, and the situation is worsened by there not being enough food. The swamp offers protection against the deadwalkers, but it also harbors many dangers. Its creatures often attack the village. When the knight and the elf are not there to defend the walls, the watch often leave them unguarded. Shameless. Jó. I'm going. Ami nem tudom, hogy vulkán az miért mondja erre a helyre, hogy város. Amikor ez, kérlek szépen srácok, lányok, egy falu. Fény használata sötét területeken az éjszaka be- és kikapcsolása fényed az L-gomb. Igen, mert amúgy változik a napszak. Mint láthatjátok, ott a felhőkön olyan gyorsan változik itt a napszak, tehát igazából olyan gyorsan ugye halad az égbolt. Elvileg az L gomb, hogyha megnyomom, akkor most vagyunk kikapcsolva, most pedig be vagyunk kapcsolva. Jó. Na itt hátul van egy fickó. My respects, General, sir. Jelentést. Most ezen nem akarunk fönt. Name, rank, and mission soldier, and make it fast. Private Bumpkin, General, sir. Assigned to the northwest gate to prevent any intrusion, to keep them monsters from getting into the village, General, sir. Private Bumpkin? Are you fucking with me? No, General, sir. That is the name Boss Guard Mason gave me because it's true, I am from the country, sir. I see. Jó, mesélj, igen. I would like you to give me some information about the village. Jó, végigmegyünk az egészen. What do you think of the boss guard? General, sir, Boss Guard Mason, he is a good boss. He is, competent and, Be honest, soldier. The one thing I hate is a liar. it's just I don't want any trouble, General, sir. You won't get any. I'm asking you this because I trust you, and nobody else will ever know. Okay, General, sir. Because the thing is, well, Boss Guard Mason, I guess I don't think he is a very good boss, General, sir. He insults us all the time and never shows us how to do nothing. He spends all his time drinking like a chamber pot instead of doing his patrols. Drinking like a chamber pot? Please, I don't even want to know. Thanks for the information. It'll stay just between us. Tehát egy iszalkos idiótáról van szó. Az What do you think intéző. about the steward? The steward? Well, I don't know much about him, General, sir. But before the war, when he took care of the hunting lodge, he used to come and buy vegetables from my grandparents. But they didn't like him much. He always spoke to them like he thought they was scum. Szóval eddig van egy idióták, meg van egy beképzelt írnokunk, intézünk, írnokunk, mindegy. All Menekültek. these refugees, are they causing any trouble? Well, it's true there is a lot of them, so that means a lot more work for us. Sometimes one of them will try to sneak in and steal some food, but we don't never let them do that.
Then again, we can't get too mad at them either. It's all because of the war. Those people are just like us, more or less, except that they've lost everything. And sometimes they help us too. A couple have even joined the guard when the boss thought they was good enough. Plus there's Renko. Well, he fixed up my granddad's spade. He's a real nice guy, that one. I see. Jó, és a mocsáról mit tudsz? You stand in front of the swamps every day. You must know a lot about them, right? Oh, not that much, General, sir. I never set foot out there. It's way too dangerous. Boss Mason posted me at this here gate, and that is just fine with me. There's lots of monsters out there. I can hear them, and that's enough for me. And even when there's no noise, we hear the whispering and well, that's even worse. The whispering? Yes, General, sir. Sounds like my own mama's voice sometimes. Except that she's been dead these past 5 years. Plus, I can't make out one word she's saying. And that don't make no sense. Mama and me always understood each other. I see. Na jó. Let's change the subject. Van még itt még valami? Nincs. See you later, soldier. És akkor mehetünk szépen tovább. Na! Új helyszín, úgyhogy elsősorban mit fogunk csinálni? Igen. Farmolni, lootolgatni, összeszedni a cuccokat. Amit csak találunk. Minden egyes kis zugba benézünk. Mert a cuccosok azok kellenek, a cuccosok jók, a cuccosok nélkül nem érünk semmit se. Felszerelést kell gyűjtenünk. Mindent szépen átkutatunk. Minden cuccosra szükségem van, hiszen minden egyes cucc gyakorlatilag használható, felhasználható, és úgyis majd izét kell csinálnom. Mi az életerőitalt? Mindig potion-t akarok mondani, de hát igazából az a WoW-ból van. ott vannak ugye potion-ök, potik, de itt életerőcsomók vannak. Na! Beszélgetés Hugerből, igen. Azt hiszem ezekkel nem lehet beszélni. Veletek mi a helyzet itt? It's on account of that Nigella, ain't it? I take one look at her, and suddenly it's the end of the world. Biztos. Are you okay? Ez meg nem mond semmit. Jó. Akkor menjünk szépen tovább. Gyakorlatilag hát igen, cuccosokat keresünk meg, akivel tudok, azzal beszélgetek. Ezzel megint nem lehet beszélgetni. Jó, akkor menjünk szépen erre. Ó! Hála az égnek, hogy nem tettem ki azt a pontot, igazából nem költöttem el azt a pontot arra, hogy itt nekem sipákoljon a játék, hogy jaj, cuccos van a közelben. Nem, amúgy így sokkal jobb, így sokkal élvezetesebb szerintem. Igaz, hogy ti lehet, hogy halálra unjátok magatokat közben, de nem baj, hát igazából igen, tehát hogyha már ideje jutottatok a végigjátszásom során, ehhez a részhez, ahol most tartunk, akkor szerintem most már így hát hozzászokhattatok ahhoz, hogy én lootolgatni fogok, és minden egyes cuccot össze fogok szedegetni. Illetve aki majd végig szeretné játszani ezt a játékot, akkor annak is gyakorlatilag egy ilyen segítség lesz az én kis végigjátszásom, hogy hol találhatjuk meg a jó kis cuccosokat. Ó, arany és nyersfém, az tök jó. Azt hiszem ez itt a mi táborunk? Aha, ez itt a mi táborunk, mert minden egyes katonának ugyan a ruhája van, mint nekem. Jó. Ugye arrafele még nem megyünk. Az a homokóra jel az azt jelenti, hogy ott majd lesz egy mellékületés. Miért még valaki megkérdezni, az nem Windows beli hiba, nem. Az majd egy ilyen küldetéslesz. Majd egy mellékületés, hogyha jól emlékszem. Van lehet, hogy itt a falu ugye a falunak itt az előtere, az itt lehet, hogy most már meg van tisztítva. Amúgy itt van Buffalo, aki amúgy bivaj. Hello there, Powder Man. You still didn't manage to blow yourself up? Kösz. Hát ez jó. Jó. Pretty quiet around here, huh? Yeah, too quiet for my taste. Do you really imagine the Deadwalkers are going to forget about this place just because this swamp is dangerous? No, but it'll slow them down. Maybe we'll see them coming. Ha! You can bet your ass they're already here. There's something in the air that stinks, and I don't mean the locals either. I feel like the Ice Lords are watching us. Right now.
Amúgy remélem, hogy lehet engem amúgy hallani, mert jó vettem észre, kicsit elcsúszott nekem itt a mikrofonom. Hát remélem, hogy jó voltam eddig is. És nem csesződött most így a hanganyag, na mindegy. I have Kérdés, a few questions for you. hogy bírják a pengék? How are the Freeborn Blades holding up? We left some blood on the stones in the temple, but most of the company got away all right. But if we don't get some new recruits soon, things are gonna get serious. The captain has sent some men ahead to Karalthas. I hope they manage to pick up a few recruits, and they're not too scabby. Is there anybody in this village worth recruiting? See for yourself. There isn't a single man amongst the guards or the refugees that knows which end of a sword you're supposed to hold. We'll just have to wait. And be careful. Kijutottál igen a templomból. So, you made it out of the temple then? I did. I suppose my time's not up yet. I guess that'll cause more gossip amongst the youngsters. The eternal survivor. My balls. There are some days when I wish it would be over. I tell you, you'll be the one that buries all of us. Hát, ja. Van ez így, hogy tényleg, hogy egy olyan katona minden egyes csatát átélt, és minden egyes csatából gyakorlatilag élve került ki. És hogy azért mennyire rossz lett neki mindig, hogy a társait kell eltemetnie. És hogy ő sosem tud, tehát igazából ő minden egyes háborút, csatát ugye átélt, és nem tudott bajtársaival együtt úgymond ugye elesni. Az el is szörnyű dolog, na mindegy. Halvajáróság, Do you igen. think we can win against the Deadwalker army? Against the Deadwalker army? No chance. Now the Ice Lords, that's another question. What do you mean? Only that sometimes you have to try to chop off the head, you know? That bunch of walking corpses wouldn't be any trouble at all if there was no one to guide them. I guess you're right, but I don't think that makes the task any simpler. There was a time way back, you know, when there were so many of us in the company, several hundred, that the captain decided to delegate. So he chose 2 lieutenants. Those 2 assholes fought over how to share out the men for weeks. They both wanted to take the best men for their group. And the result? We had our asses handed to us by an army that was hardly more numerous than we were. I guess what I'm trying to say is that the Deadwalkers are just the same. You've got 7 bosses, and each one of them wants to control everything. So if we were able to set them against each other, Now you're thinking straight. I don't know how we could do it, but I'm sure that it's possible. Na jó. see you later. Akkor mehetünk. Látjátok? Már is reggel van. Meg akkor kikapcsolom a lámpát, mert nem kell világítani. Na még szerencsé, hogy itt ezeknél a részeknél nincsen töltőképernyő, mert föl is mondanék gyakorlatilag. Így is lesz elég vágni valóm szerintem. Nincs itt semmi tudsz? Ezek szerint nincs. Gyanús, pedig úgy emlékeztem, hogy itt azért ezen a részen van tudsz. De hát, ha nincs, akkor nincs. Ó, ne szórakozzunk már. Láthatatlan falak. Jó, igen. Mindegyes játékban van láthatatlan fal. Mert miért is ne? Ó, igen. Itt is van cuccos. Ó, ez a rész itt majd nagyon jó lesz. Hát itt majd szerintem rengeteget fogok én szívni. Ez a fickó, azt hiszem lehet beszélni. Yeah, who are you? One of them fucking mercenaries, right? Fucking mercenary, yeah. Sounds about right. You know what I call your lot? Ore blades. And I got no time for ores. Talán nekem lenne szükséges szolgákra, ugyanabban a szarban lépkedünk, zsoldos vagy akár micsoda. Jó, rendes leszek. We're all in the same boat. Mercenaries, refugees, useless guards. We're all fighting the Deadwalkers. You mean until the Ice Lords make you a better offer, get lost, ore blade? Stupid wreck. Ja igen, ez a démon, ez iszonyatosan jó lesz. Lesznek azért hatalmas nagy beszólásai, úgyhogy azért majd figyeljetek rá. Oh, király, szép meg a cél. My goodness, let's see. You're not pissing blood, you're not vomiting your guts out. Both legs are in place and they seem to be holding you upright. Congratulations. It looks like you'll pull through.
And now you'll excuse me, but I have other miracles to accomplish, and not much time to devote to people in your condition. Szóval egészségesekre? Take it easy there, Doc. I'm with the Freeborn Blades, not one of your refugees. You could be Blackstorm himself for all I care. Now get out of my way, I have things to do. Rohadt kedvesek itt az emberek. Amúgy csak azért jövök ide mindegyikhez, mert amúgy látható, az is egy mellékületés lesz, meg az itt is lesz egy mellékületés. De akkor ezek szerint még a fősztorival kell még foglalkoznom. Akkor ezek még nem akarnak velem beszélgetni. Sajnálatos módon, de nem baj, hát addig összeszedem a cuccosokat. Nem ért is ne. Aztán majd kell egy kis inventory rendezés. Amúgy azt hiszem itt van a kereskedő. Felszerelés fejlesztése. Minden felszerelés darabot fejlesztheted a felszerelés menüben, tégy róla, hogy rendelkezz megfelelő alapanyagokkal. Igen, ez itt Asael a kereskedő. De vele nem igazán fogok kereskedni. Mert én cuccosokat fogok keresni, és gyakorlatilag ezekből, hogy összeszedegetek mindent, amit csak találok. Ezzel igazából gyakorlatilag nem is kell a kereskedőkhöz mennem soha. Na jó, talán majd egyszer-kétszer, de gyakorlatilag megúszom az egészet. És akkor a pénzemet csak izére fogom majd akkor költeni, ilyen életerő, meg mondjuk monaitalokra. Na, megvan minden? Elvileg megvan minden. Hol tudok bemenni? Igazából 3 bejárata van ennek a cuszlinak, de igazából most megyek középen. Faluháza. Swamp is our best defense. Happily, the wildlife are just as keen on attacking the deadwalkers as they are the villagers. But the situation here in Valenor grows worse daily. And each new wave of refugees increases the risk of drawing unwanted attention to this jungle. No Ice Lord scouts who find this village will ever escape to tell the tale. Of that, I can assure you. Also, my men are reinforcing your defenses. Forgive me for saying, but you have some serious weak points. Especially the defenses around that refugee camp of yours. The arrival of the Freeborn Blades and the Red Scribes has greatly improved our chances of survival, Captain. Believe me when I say that we are most grateful to have you with us. Needless to say, your men and the Red Scribes are welcome and free to go where they will. But as for any other newcomers, our gates are closed. You must understand that our food stores are as limited as our abilities to defend our village. Until you arrived, we had but one person who was even vaguely capable of treating our injured, and the case of Prince Orendil was completely beyond her skills. And there is this beast story, doubtless another fairy tale, the fruit of an alcohol-addled brain. Nonetheless, several of the watch have gone missing. Something hidden in these swamps is causing these disappearances, but we cannot risk sacrificing any more of the few men remaining to us on sending patrols. Large groups entail moving chrysalids that are unmanageable. The others quite simply do not return. Silence. If I were to listen to everyone, I would need 10 times the number of men I have to verify the truth of every tale. Enough. You must aid me to do this. I am not able to do that. Your endless wailings are unbearable. In the name of Vulcan? But by the gods, man, what is... This world is condemned. The cold hath invaded its ground, its souls, and its heart. Yet here you stand, weaving your limbs like fish taken from the water. Miserably shuffling about to conserve the illusion of warmth and life, and not feel the passing of your last breath, while I must endure your wailings and lamentations. Pitiful. Vulcan, stop this nonsense immediately! It is not he who speaks. All the fall to ruin about you. Yet you still bewail your loose bowels and vomitings. You cannot vanquish your dead walkers, no more than you can vanquish their necromancer masters. They draw their power from the very heart of the world. They drink it, they suckle it dry. Your only chance to cleanse what your own hath corrupted is to go to the world heart and liberate it from its servitude. The world heart is a myth, a forgotten fairy tale.
no more real than dragons or dwarves. A myth. Continue hiding behind thy puny barricades, and thou wilt soon join thy myths and fairy tales.